לקבוע מזוזה. בבקשה רב רסקי. צהריים טובים לכל האורחים והאורחות החשובים. זה יום מאוד מאוד שמח עבור כולנו, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. יום שבו קובעים מזוזה ומברכים את כולכם ואת כל העוסקים במלאכת הקודש, בחינוך דור העתיד. ואיך לא, זה תמיד איכשהו תופס אותנו בפרשת השבוע. בני ישראל יוצאים ממצרים, וכתוב שבשירת הנשים הייתה שירה יותר גדולה. היה בתופים ובמחולות. עד כדי כך הייתה שירה גדולה, שכשהמלאכים רצו לשיר, הקדוש ברוך הוא אמר, רגע, אנחנו נמתין לנשים שתסיימנה את השירה שלהם. לכן גם ההפטרה שלנו מוקדשת לשירת נשים על דבורה הנביאה. למה השמחה שלהם הייתה כל כך גדולה? למה נשים היו כל כך שמחות? ובכן, כולנו יודעים את הגזרה שהיה במצרים, כל הבן הילוד היאור תשליכו. כשאמא רואה שמשליכים את הילד שלה ליאור, אין כאב עצום מזה. אבא ממשיך קדימה עם החיים, מיישר את הגב כביכול, אבל האמא, שזה יצא מהקרביים שלה להמשיך להחזיק את עם ישראל, הם היו בגלות נוראה. ולכן כשהגיעה הגאולה, אצלהם הגאולה הייתה גאולה בתופים ובמחולות. היום אין לנו את פרעה ואין לנו את מצרים, אבל יש מצרים אחרים. יש מיצר הרחוב, מיצר הפיתויים, ההתמכרויות, הקשיים החברתיים וכל מה שקרה סביבנו, כל אחד בעניינו הוא. גם פה ניכר שהאימהות, הנשים, הן הדומיננטיות, הן אלה שיודעות לטפל, להקשיב לליבו של הנער, לעטוף אותו ולחבק אותו ולהחזיר אותו חזרה לדרך המוטב. אני רוצה בשם כל הקהילה שלנו פה בקפריסין לברך את כולכם העוסקים במלאכת הקודש. יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, וכל העשייה שאתם עושים, שתזכו לראות שמכל ילד שנגעתם, כל ילד שטיפלתם, תזכרו, יהיה ממנו עולם שלם, יהיה ממנו דור ישרים מבורך, אמן. אפשר לעמוד לברכה. ירון, תבוא לעזור לרב. כהרגלך בקודש לעזור לרב שהוא לא מסתדר. דרך אגב, אנחנו חייבים לירון המון תודה. הוא תומך של הולינה, והוא סידר לנו את המלון היפה שאתם נמצאים בו. על המדבקה, אני והמוטוריקה העדינה לא משהו. איזה התרגשות. אתם לא תצליחו, כי המדבקה בקופסה. זה לא מדבקה? זה לא, זה אני מתפלא קצת. יפה. נו, אז בינתיים נצל את הזמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ברוך אתה אדוני
חוילום אשר קידישונו במצוויסו וציוונו לקבוע מזוזה. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב ומזל טוב. אפשר לשבת, אני רק אזמין אני מזמין את נשיא אוניברסיטת יוקלן, סייפרוס, Mr. Floros, please to say some words. You see, I can't work here. I'm working with Holina. Well, first of all, Chief Rabbi, your attention, please. Thank you, sir. I'm impressed. I don't speak Hebrew, but I got the meaning that you were all praying for this place to become a success. And probably in my will, I will write down when I'm reborn again to be reborn as Jewish, because I saw a very team spirit here, and I think that is very important in our life. So, as you might know, with Yossi we are connected for not too many years now. He's like a brother to me. He's a very innovative person, a good entrepreneur, honest person, and we have been always next to each other. I remember when we started as Holina Cyprus, a small university, he was next to me all the time. And now it's our turn to be next to him, because Yuklan, as you know, for those of you who don't know, we're the only British university on the island, one of the best in Europe. We do have a school of psychology, which is one of the best in the region, and I think that will be part of Holina. So let me read a few words that I wrote last night with the help of my assistant. And, I'm saying it is with great pleasure that I'm here today for the opening of the first holistic educational center in Cyprus. Bravo, Yossi. We are Holina Cyprus, as I said, the British University of Cyprus, and we are very enthusiastic and proud to be working closely with Holina Cyprus. Holina is an educational center which I can only describe as unique because its true mission is to support and provide guidance to young people, help them take advantage of their true potential, develop deep personal insights, and overcome any obstacle. In this very demanding modern world where everything moves so fast, for everyday living has become a challenge, young people can often feel overwhelmed, discouraged, and even at times lost by their surrounding environment, their thoughts, resulting in a stressful way of living. Interacting with young individuals in higher education for more than 15 years myself, I confirm that most of them need our support and guidance. With constructive communication and mindful interaction, they can unfold their potential, discover their strengths, and become successful members of the society. This is exactly what we are aiming from the collaboration between our university and holistic educational center called Holina, and our high caliber and talented academics, some of them are here with us, and professionals will work side by side with Holina's qualified team and make this mission a success. To my very dear friend and close associate, Joseph, and of course his team, I wish to express our admiration and congratulations for this unique and very innovative project. We wish Holina every success, and we assure you, dear Yossi, that Holina Cyprus is by your side, committed to the success of this project. Good luck. Thank you. Thank you so much. As a representative of the academic community of Holina Cyprus, I would like to thank you for extending this invitation for this joyous occasion of the opening of the Cyprus Holistic Educational Center, Holina. Our university, Holina Cyprus, with its unique blend of academic and practical experience in the areas of youth well-being, is looking forward to embracing this unique opportunity and working closely with the experts here at the Educational Center Holina to meet our shared goal of providing opportunities for the personal growth and health of young people.
It is our conviction that it is through a creative, kind, and wholehearted approach that we can find ways of encouraging the youth to discover their own values and resiliency in a quickly changing world plagued by various stressors. As an academic in the field of psychology and a licensed practitioner psychologist who has been delivering funded preventative programs for adolescents in the past 4 years, I can say with deep conviction that we have much to learn, we have much to offer and much to gain through these collaborations. It is only through truly listening and connecting with groups of young people that we rediscover the value of friendship, understanding, healthy curiosity, and independence. The process of growth and learning consists of both calm and turbulent seas. In this journey, we may not be able to stop the waves coming our way, but we can learn to surf through the challenges effectively by acknowledging and caring for our needs and embracing our potential. It is these skills that we endeavor to impart to the young individuals through our collaboration with the Cyprus Holistic Educational Center Holina, through the provision of innovative courses, training programs, seminars, and other learning initiatives. We remain committed to pursuing this fruitful collaboration across several fields of expertise, and we aspire to work together in tandem to identify shared values and goals for the creation of new knowledge and the provision of high-quality services to these young individuals. Thank you very much. Thank you. I want to invite איאן יאנג. איאן יאנג זה המנהל שלנו בהולינה קופנגן. Shalom. Do I need the mic? Do I need to use the microphone? Yeah, the mic if you want, yeah. I'm good with that. I'm all right at carrying my voice, right? Yeah. It's at this point that I realised I should have written something down. I didn't know what was going on. Yossi said to me last week, come to Cyprus, and I said, I don't have my passport. He says, get your passport, pay what you need to do, get here. And it was only on Wednesday I got my passport back from immigration, and I got on a flight here, and I get here on Saturday, and he says, yes, you're speaking on Monday. Okay, I can speak, sure. How many people? I wasn't expecting so many people. So thank you everybody for turning up. It's terrific to see so many people come to an event of which I had so little contribution towards, but yet I feel that I'm about to get dragged right into it. Can I give you that? I want to talk about, well, I'll talk a little bit about myself, then I'll talk about Yossi, and then I'm going to talk about Holina. Is that okay? Okay. You can step back a little bit, please. So surprisingly, I am a North London Jew. And I did a bar mitzvah and all of this good stuff. And then I stepped away from religion. And when I first met Yossi, I said, I'm only Jew-ish. But my sister is a very famous rabbi, which she's a Reform rabbi. And if you were to Google me and my family, she's by far at the top of the hit parade. And so I seek her guidance often. And it was my sister that I turned to when I was ready to get sober. And I got sober in 2001. I was 29 years old, which makes me 51 now. And I know what you're all thinking. It's true, I do look a lot younger. That's true. And I kind of went on this path of spirituality and recovery. And I've been involved in the treatment industry since 2003. My first assignment was actually working with young people. I was working at a facility in London for 13 to 18-year-olds. And it's a very, very tough age group to work with. This is far more difficult than adults. Young people are in their own space, discovering the world, looking for excitement and looking for thrills. And yes, there are people that are using or engaging in their behaviors to escape, and there are others that are there for thrill seeking. The best example I can give you from my own experience was when the football team won, I would drink to celebrate. And when the football team loses, I would drink to commiserate. And if it's a draw, I'd say, let's go get drunk. And I was an intravenous drug user. I was a chronic alcoholic, and at 29 I changed my life, absolutely turned it around through
the 12-step program, which is exactly the same program that Yossi discovered. And I've spent my career building 12-step recovery and 12-step fellowship and 12-step communities. It's kind of been my, is mitzvah the right word? My drive, my mission in life, my higher purpose. I'm passionate about the freedom that the 12-step recovery program gave me and how it transformed me. And I was, in the middle of the pandemic, I found myself living on Koh Phangan in Thailand, and it was the best place in the world to live during the global pandemic. We were partying every day, there was no mask wearing, there was yoga, there was beach activities. We didn't even have COVID on the island for the first 18 months of the global pandemic, and it was a very free space to be. And there was 4 or 5 of us in the fellowship, and people told me about this guy Yossi who had tried to open this rehab in Koh Phangan, and I said, well, that's a crazy place to open it. Look around us. And this is the truth. I had no idea of who Yossi was until he turned up at a meeting in November, a year and a half ago. And as soon as he sat there, I knew it was this guy. And afterwards, he invited me to his house on the beach. And I came down there, and he was smoking his pipe, his hookah pipe, shish pipe. And he offers me a non-alcoholic Heineken Zero. And I'm like, wow. And I sit down with him, and this is the first non-alcoholic beer I've ever had. And we talked, and we had this shared dream. We had this vision. He told me about his vision for Holina, and I got it immediately because I have similar visions about mixing 12-step recovery with NLP and coaching models and driving people towards their goals rather than away from their fears, giving people something to head towards. We had this vision about it being lenient and loving and tolerant and compassionate. And I'd come from many rehabs and from the world in the UK and the US and Europe, where there's lots of consequences if you do things wrong. And yet Yossi and I share this vision of when you get things wrong, you get things wrong. Let's see what we can do to help you move in the right direction. And one of the constant battles that we have, both of us with our team, is the team, they want to take away the mobile phone privileges of our clients. And we're like, no, why would you want to punish someone for acting out? There's a better way. We lead with love. And I believe passionately that Holina's values start with love. Love. How can we love you in the right direction rather than punish you? And he gave me this place in Koh Phangan, and he says, let's see what we can do. And it was Wednesday, in 2 days' time, a year ago, that we started in Koh Phangan. And it has been the hardest working year of my life ever. I've never been so tired. It's been fabulous. We've had probably around 60 people come through us now. And the remarkable thing about Holina, and this is in an industry just absolutely unbelievable, is that we have 75% extensions. What I mean by that is people come for 1 month and they stay for 3 months. I'm on the phone and I do the families and I deal with the individuals and we talk to them and we encourage them to come for 1 month and they end up staying for longer because there's some sort of magic happening in the Holina vibe. There's something special going on here that's different. We've created a model that is 12-step but really holistic and introduces all types of new therapies and complementary activities, breath work, TRE, ice baths, saunas, sound healing. We have somatic therapists who work with the body in physical ways. Inner work. I'm coming to that. It was really lovely to see Yossi with Flores and to see that partnership and that brotherhood there. The brotherhood that Yossi has in Thailand is with a monk. And it's a very different dynamic. And the monk is all very zen. And his thing is inner walk, which is a 4-day, 4 hours a day, silent walking up and down. And it took a lot to persuade me to do it, but I have managed to achieve it now. I'm not going to talk to the merits of it. Some clients love it, some clients don't. And I'm the believer that the client choice is more important than my discipline. It's more important that the client is enjoying the process that they're experiencing
than it is for me to give them my dogma of what's right and what's wrong. There are certain boundaries. We're abstinence-based. We believe in a higher purpose or a higher power and spirituality. And we believe in the experience of recovery. There is a lot of education that goes behind this, and I'm really excited about the collaboration between UCLan and Holina. For me, especially with young people, and when I met Floris this morning, I was asking him all these questions about how can we get our residents educated, and he was absolutely right to say, well, to get a degree takes 4 years, and there's me thinking, well, can we do it in 4 months? You know, we're just going to start these guys off on a journey. And I say that from my own experience, that at the age of 16 I was expelled from school for trying to burn it down. They couldn't prove it, so the official reason I was expelled was because I hadn't done any sports. But I came back to education once I got sober. And when I say sober, I mean clean and sober, for those of you using different language. So education is a part of my recovery. It hasn't been a part of my addiction. It was a part of my recovery. And if we can have young people coming here, I was talking to Graham about this earlier, the one thing that I didn't have when I was a young person was a vision and a lust for life and a direction, and I believe that there needs to be that same Holina coaching model here as that we've been manifesting in Thailand. Let's ask people what they want to do with their lives, and let's move them towards it. Let's not get stuck in the past, listening to the reasons why they thought that they may have been drinking or drugging. Let's move people towards a solution. It's a coaching model. I'm passionate about that. And I want to finish up by just talking a little bit about Yossi. When I met Yossi, I was overwhelmed with this gentleman's humility. That was the thing that got me. This was a man who I could tell didn't need anyone or anything. You know, he's a man of means, and yet he spoke to me and he connected with me from a place of humility. And it was that was the beautiful spark that allowed me, someone who I've been in private practice. I don't work for other people. I haven't worked for anyone since 2004. To say I'm going to work for this gentleman. I'm going to, you know, and to this day, you know, Yossi is my man, and I'm delighted to serve Yossi. But I'm going to tell you the secret behind Yossi. The secret of Yossi is Inon. Inon is the magic button that when he turns up, he makes everything happen. And look what he's done to this farm. I turned up here having seen some photos and having heard that he was going to build a sala and having heard that there was a farm, but you've made magic happen, Inon. And I'm proud to be my brother. And so if I could ask you to not drink wine but raise a glass, I'd like to toast Holina, Yossi and Inon. Thank you. Thank you. To the Holina family. טוב, אז אני אגיד כמה מילים. אני כתבתי את זה לפני יומיים ב1 בלילה, אז לא בטוח שאני יודע, לא זוכר מה כתבתי כל כך, אבל כתוב פה בסייעתא דשמיא. חברים וחברות, מטפלים ומטפלות יקרים. תודה שבאתם לחגוג איתנו את הפתיחה של המרכז ההוליסטי לנוער ולבוגרים היחיד מסוגו באירופה. ותכף אני אסביר למה. אני רוצה לספר לכם מה עמד מתחת לרעיון הזה להקים את המרכז לנוער. כמו שאתם יודעים, הולינה התחיל בתאילנד בקופנגן, למרכז הרוחני ההוליסטי לטיפול בהתמכרויות, שהציל המון מטופלים ומשפחות ממעגל ההתמכרות. כי אנו יודעים שלא רק המטופל סובל, אלא גם המשפחה והסביבה הקרובה. השנה נשלחו אלינו צעירים, בני 16, 17, 18, 20, 22. חלקם נמצאים פה איתנו. ולאחר שעשינו שינוי בחייהם, וממשיכים לעשות, אחרי שהם עשו שינוי בחיים והם ממשיכים לעשות, מהם למדתי
על דרכי הגישה והטיפול בבני נוער. אני אגיד לכם את זה עכשיו, היא אפילו לא ידעה את זה. יושבת פה בחורה מקסימה, תביא לי חיבוק כדי. עדן הגיעה אלינו בת 16. היא לא ידעה, מקודם סיפרתי לה. אמרתי לה, עדן, את יודעת שהמקום הזה התחיל בין היתר בגללך. והיא כיצד הייתה מופתעת, למה? ואז אמרתי לה, כי את זוכרת שהייתי אומר לך להיכנס לקבוצה, והיית אומרת לי, אבל משעמם לי. הייתי אומר לך ללכת לטיפול, אבל משעמם לי. כל דבר היה משעמם לי. והבנתי שאולי הנוער הזה צריך משהו אחר. זה נוער מאוד חכם. כשאני הייתי יושב איתם, הייתי מתבייש. הם מבינים על פרויד ויונג הרבה יותר טוב ממני. באמת. הם ילדים מוכשרים, הם מציירים, הם אמנים, הם מנגנים, הם פשוט מאוד, כולם ארטיסטים. ומאיפה אתה יכול לבוא לאנשים האלה? אתה לא יכול להשאיר אותם בקבוצה, ולהגיד לו, אתה חסר אונים, ותראה לאן החיים שלך הביאו אותך. איפה זה פגש אותך? איפה זה פגש אותך? אני מסתכלת עליי, לא יודע מה אתה רוצה ממני בכלל. אני בסך הכל רוצה לחיות. אני בסך הכל רוצה לעשות משהו שלא ישעמם לי. אם אתה כבר אני פה ואני נקייה, אני רוצה משהו שהוא יהיה באמת משהו מיוחד עבורי, כן? והבנתי שהנערים האלה צריכים יותר מטיפול. בהתחלה זה אמון, הכלה, העצמה, אלה הדברים שהם צריכים. אחר כך את כל השאר, וזה מה שבנינו פה בעצם. יחד עם האוניברסיטה, שאני מודה לחברי פלורוז, שפתח את השער של האוניברסיטה ושל המטפלים שלו, ואם אתם מבינים, כל סטודנט לפסיכולוגיה שנה שלישית, הוא יהיה בעצם המנטור של מטופל. כל מטופל שיגיע לפה, אז כל מי שלומד פסיכולוגיה שנה שלישית ביוקלנד, הוא בעצם ילווה אותו מהיום הראשון והוא יעצים אותו. ולכן פתחנו מקום שיותאם לנוער, שיהיה להם באמת את כל הפסיליטיז. יש לנו פה, לא ראיתם, יש לנו טרקטורונים, יש לנו אופניים, יש לנו מדריכי ספורט, יש לנו מדריכי רכיבה על סוסים, יש לנו פה אגם ענק על ידינו, יש לנו את כל הפסיליטיז בעצם, שנוער ירגיש שזה המקום שלו. ואם הוא טוב במוזיקה, אנחנו נעצים אותו במוזיקה. ואם הוא טוב בספורט, אנחנו נעצים אותו בספורט. ואם הוא טוב בציור, אנחנו נעצים אותו מאיפשהו. יש לנו מספיק כלים פה כדי לעזור לילדים האלה בעצם להעצים את עצמם. המקום הזה, אני יכול להגיד, הוא מקום להעצמה של הילדים האלה. זהו, אז אני רוצה, אז לא קראתי בסוף את מה שכתבתי, זה אחלה. אז זהו. וכתבתי בגדול, ואולי דוקטור שבתאי לויט יסכים איתי, שהוא פה, שאלה ילדים שלא קיבלו מענה לצרכים שלהם. בגלל זה הם לא איבדו את הדרך שלהם. וזה לא משנה מה. יכול להיות שההורים לא היו פנויים להקשיב, או המורים לא היו פנויים להקשיב לילד אחר, לילד שונה, ולכן הם פנו לדרך שהם פנו. ואנחנו פה כדי להחזיר אותם. אז אני רוצה להגיד, I want to say thank you to my partner, Floros, to open his heart in the gate for these children. I'm grateful for Rabbi Raskin, is not here, הרב רסקין שמלווה אותי. אני רוצה, וממש לתת לי, שנותן לי המון המון כוח, אני רוצה להודות לכל מי שהגיע היום, כן? ועשה את הדרך מתל אביב, מירושלים או מאיפה שלא יהיה, לכל השותפים שלנו שהגיעו לפה, שהגיעו לתמוך, אני רוצה להגיד לכם תודה, רוצה להגיד למשפחות תודה, והתודה הכי גדולה אני רוצה להגיד, באמת, זה לינון, שדאג לכם, לכרטיסים, למקום הזה, בלעדיו, זה לא היה קורה.
תודה, ינון. היידה. הפכת לאיש של חסד. אתה בחרת לעשות שליחות, לוותר על העסקים שלך, סגרת מעגל ופתחת מעגל חדש. אני ממש יושב ומתרגש פה ומוקיר תודה לך על האמון שלך בדרך שלך, במה שאתה רוצה להביא, במשהו האחר הזה. באמת, עשית איזה מהלך ככה, הזמנת אנשים שקרובים אליך, וגם כל מיני כאלו מעניינים שהספת. אני באמת מאחל לך, אני חושב מכולם פה, בהצלחה, באמת, שהבית הזה יפתח להרבה הרבה נערים ונערות, והלוואי שגם אני אזכה להביא פה אנשים, נערים ונערות שמחפשים דרך, יש מלא כאלו. יש מלא כאלו. לצערי, אנחנו מהדור שהיה צריך לעבור מעגל אחר. אני מקווה שהחבר'ה הצעירים האלו לא יצטרכו לעבור את המעגל הזה ויתקנו אותם בגיל צעיר. אנחנו נס, אתה יודע, אנחנו... יכוונו, לא יתקנו. יכוונו, כן. אז זהו, אז תודה ושיהיה בהצלחה. ועוד יוסיף לי.